se numește... Bună seara, dragii mei! Tema din această seară este axa Z. Vom continua apoi cu lecția pe care bunul nostru coleg Virgil, cu multă trudă, a redactat-o și a și înregistrat-o despre zbor. Zbor, cadou pentru umanitate. O să vă placă. Acestea sunt cele două teme. Dacă aveți ceva să mă întrebați înainte să începem, o puteți face. Dacă cineva vrea să mă întrebe ceva referitor la cele două teme sau nu. Cred că putem să-i dăm drumul ca să și terminăm, că dacă începem mai târziu, se decalează. Poți să-i dai și cu sonor. Nu se aude. El vorbește încet și e bine să-i dai la maxim. N-are un timbru puternic, Alex. Scoric. Să-mi dresez glasul și să mă încălzesc. Drăguț. Eu mi închid microfonul, nu mai comentez, gata. Vizionare plăcută și ce vreți să întrebați, întrebăm după. La mine nu se aude sau nu se aude la toată lumea? Sonorul. Nu se aude deloc. Nu se aude, nu? Every case presented is of their own experience applied by themselves for themselves, and it applies to their case only. Every person experiencing health problems should seek medical advice or consult their course of treatment with a doctor. The processes of plasma balancing described herein are a natural process which supports the body but does not replace medical advice or therapies one is already subject to. I want to thank all the participants from the North American Corona team, from the Kesh Foundation US team, and we want to thank also, as part of the North American team, the Kesh Foundation Corona Mexican educational team. But this is not restricted to North America. I want to welcome all the members of the international community that have come here and made this Sunday program such a success. We are trying to teach the modern plasma science as laid out by Marin Tevelkovikesh. And as such, what we've been trying to do is to present the plasma understanding and have a basic understanding, basic knowledge and basic understanding. And so today, this is a presentation of the Kesh Foundation Spaceship Institute. We're going to be talking about the Z-axis because we're Canadian.
But anyway, my name is Alexander, and I am from Canada. It's April the 11th, 2021. And this is the Keshe Foundation Canada Plasma Education Series. And we have been discussing in the past 21 classes, which we broke down into basic teaching, which identified a lot of the terminology that we're going to use and we want to use so that we can communicate properly. And I'm quite pleased that we're able to do that because we're seeing the information flowing more than having to contend with the mechanics of what we're talking about. So that gives a chance to do a little bit more intermediate teaching and then move on to advanced teaching, the total of which was 21 classes, all of which really is just a basic teaching. We are now faced with having to expand on that understanding, and this is my little effort to try and bridge that gap, because we will be having an enormous number of new people joining our teaching. And we have to remember that we are adding to the knowledge. We are a Spaceship Institute, and we're adding to the knowledge. So we don't want to throw the old knowledge away. What we want to do is add to it. And in order to do that, we do have to acknowledge it and introduce the new terminology, which is all related to charges in motion. Energy is in motion, and as such, it has a charge, and it goes through various geometries and dimensions. And this is where we find there's a certain dynamism which is not recognized in the old science. So we have to look at the new science, and the new science involves new terminology. And so we got an opportunity to identify what is principal matter. Excellent introduction today on amino acids and a precursor for star formations. I introduced the subject of plasma rotation and dynamic plasma. And we have some new words that are being bandied about, which we say residue and conversion. And we'll get a chance to talk about more of that and introduce it into our lexicon. Natural plasma terminology involves basic, very basic transmission, transition, and transmutation. We identify this in conventional science as the x-axis, y-axis, and z-axis, and they have a relationship. The x is the rotation, the y has to do with the poles. The z-axis, which is what we're going to talk about today, involves field strength, and this is what plasma is all about. So the field strength starts at a core. That core is seeking a position. And why is it seeking a position? Because that core has to interact with other plasmas. And the combination of these plasmas create a dynamism, which is an interaction. And then the combination of those creates a dynamic plasma. And so today being Sunday, twice a day, we try and improve the quality of the peace dome, which we do through spraying of the GANS water twice a day around the world, and having the plasma energies link up and handshake together and form a peace dome around the world. And the reason that's possible is because energy is in motion and our souls carry that energy. And so we see that we have various geometries that we can follow. And so today we're looking at one of those geometries, the z-axis. The last 2 weeks we discussed the x and the y-axis. And we find that there's an interaction with our emotions. And so our emotions have an effect, which is more or less a co-creation. And so we're discussing creation, a co-creation, and a procreation. And then we have to question, which range are we talking about? And if we deal with different energy levels, then we somehow have to be able to transcend these various levels. So these are all the skills that we have to learn. As we discussed in book number 1, The Universal Order of Creation of Matters. And this is what we're going to focus on, because when we all came here was because of the plasma science, the cups of life, and what does it mean? And it was all fun and games, except, now things are getting serious. We have to understand the creation of the universe. And why do we have to understand the creation of the universe? So the basic thing is that it exists from energy. And so energy has a charge, and that charge is in motion. And energy is always in motion.
We can't contain it. We can't keep it. But so when we look at the picture on the front cover of the book number one, we see how the energies come together. We'll discuss that. But we look at the picture on the right and we find that the energies also interact with other fields. And so there's a duality there. But before we want to review, because there are new members in the audience, there are mature students as well. Refreshing doesn't hurt, but they're also teachers. And this is one of the things that we need to emphasize. We do need more teachers. So everyone teaches in their own way. The thing is that we have to be clear in our dialogue and understand that the terminology is really important. So when we talk about matter, we have to understand that if energy is in motion, somehow it manifests into a matter state. Now, what is this matter? So we have a small m matter, which is the old science, and that is very physical. We have a capital M matter, which is the new science, and that is not physical. But both of these matters manifest. And so how they manifest is called binding. But manifestation is also creation. So we could actually say that energy binding is creation. But we have two matter plasmas. So we said that one is physical because we can touch it and see it. And for us, for most of us, that's all that matters. But in the matter plasma, we cannot touch it, we cannot see it, but we can sense it. And so with this matter, we really should call it light matter because it conveys light, and light conveys mass, which we found out. And so how does this move? And so there has to be a creation of principal matter. And this principal matter comes from the transfer of energy via PM ticks. So PM ticks are floating all throughout the universe. They're floating within our immediate range, which is on this planet. And so these force fields interact, and when they have a balance, they create a Magritte condition. But you see, we have to figure out what is our point of view. And I think for a lot of us, this becomes a very confusing thing because we have a lot of different schools of thought. And basically, we're talking about being able to transition various energy strengths. But, the thing is that we are also preoccupied in our life with the transmission of energies. And so the way we transmission is either by transmission lines, by computers, by Wi-Fi, by radio, TV, and of course, through verbal and auditory communications. So all sorts of ways that we can transmit, but now we're finding out that we can do this at various energy states. And then, of course, we find out that we have to take into account the relationship with this planet. And then we also find out that there are things that are missing. And so we find really we have a lot of skills to learn and not to be dismayed because we have a basis of understanding. When we're creating this principal matter, it is a combination of the antimatter, dark matter, and the matter. And if we can change this and understand that we have a principled matter which migrates to light matter, and so in between we have transition or transmission energy. And this is what we're very, very familiar with, right? And we've been calling the transmission the x-axis and the transition, the y-axis. But, when these energies come together, they create a component. That basic component is the structure of the neutron.
And when we talk about advanced science, we usually talk about neutron decay. In the plasma science, we talk about neutron growth. This core component is actually gravitational. And so let's look at how that works in our life. So the fundamental compound or molecule that we have on this planet is a water molecule, and that's what we're looking at here. We're looking at water, which is H2O. And one of the reasons that water is a natural solvent and the universal solvent is because it shears off an electron very, very easily. That electron is actually called a hydrogen. And so that is an energy that is taken off the water. And when it happens, what's left behind is a hydroxyl. And so our H2O becomes uh, H1O, OH, plain and simple. But there's a relationship between the hydrogen and the oxygen, and it still maintains its hydroxyl relationship because it maintains a magnetical gravitational relationship. And so it is, although it is negatively charged because it's missing a hydrogen, it is still a mag-grav. So it has a tolerance. It has a range that it can operate in. But within that range is gravitational, is feeding the magnetical. We wonder if, because there's an infinity loop, how does the energy go from the magnetical back to the gravitational? Can it come back through the same dimension? Can it come back through the same axis? Well, try going down the wrong way on a one-way street and you'll answer that question. So there has to be some kind of accommodation for this energy to go both ways. And if the basic rule is the higher strength feeds the weaker strength, how does it happen that the weaker gets back to the higher? And is that all we have to take into account? So the thing is, when we were looking at shearing the hydrogen electron off of the water molecule, and we found that the water molecule and the water itself is a natural solvent. So the hydroxyl being negative is looking to meet up with anything else and very easily. And so we could meet up with dirty dishes, or we could meet up with a dirty car, or we could meet up with a thirsty person or a thirsty plant. And and this is how water is becoming a universal solvent for us. But we lost the hydrogen, and where did it go? And so we don't know where it went, but we do know that it went somewhere and that it had its own component. And what is interesting about this component is that it is constructed from an electron and a proton, and it is missing something. It is missing the neutron. And how is that possible? So we find that it is able to maintain a mag-grav position because the proton is gravitational and the electron is magnetical. So there is a force field. And we find that there is an infinity loop that keeps the two together. So from conventional science, we know that the electron and the proton are a marriage made in physics. And
somehow this hydrogen is now looking to go somewhere and interact somewhere. And the thing is that it has a collective energy, a collective of the electron and the proton combination. And so it is from that interaction point, which is literally the balance point between the electron and the proton, is the interaction point. And so that becomes the core component. And so that is now looking for some kind of gravitational core component. So we find when two forces come together, unlike what happens in man, when two forces come together and they engage to the point of bloodshed, when two identical forces come together, if they are of the same polarity, they will repel. But if they are of the same common field force, they will come together. And so that becomes the beginning of the x-axis. And and so the hydrogen is representative of the PM ticks that are flying through space, and they're looking for a home, and space is full of PM ticks. Energy is always flowing. And as it comes together, it forms the x-axis. And as it builds, it introduces the y-axis. So you now have a two-dimensional base of operations. But the energy keeps coming, and so we build the third dimension. That's what we're talking about today, the z-axis. And so to maintain the z-axis, because energy is always in motion, you have to provide a path. So there's a rotating field as made by the x-axis, but is it only made in one plane? And so we find that it's not, because the z-axis is spherical. So the z-axis is showing the rotation in all different directions. And this is all rotating around the poles. And so the question becomes, with the poles, are they only coming out of the North Pole and the South Pole? Well, these questions come to be answered when we look at the structure of plasma. And as you can see, there is no delineation, there is no differentiation here. We know there's a plasma at the core and that it creates a force field, unlike a structure. And so to maintain this force field, we have to know that the energy is flowing. And to keep that energy flowing, it has to go around and around, because we cannot stop it. And when that energy keeps going around and around, for some reason, somehow, well, that energy becomes a dynamic plasma. And what a dynamic plasma is something that goes beyond the physical boundary. Or let's put it another way, it's something that goes beyond the manifested boundary, the manifestation of matter. So when we look at the original reactors that we were building, they were physical. And we put them in a star formation, and they had electric motors. And we filled them each with GANs. And when we rotated them, they created a plasma field. But what we found is when we brought all of them together, they created a dynamic plasma.
And we noticed that, and we're going to discuss that more later on. But what we found was that there was a rotating field with around each position. There was a transition going from the gravitational base to the magnetical top. And we found that the rotating balls were in a small matter state, which was physical. We put GANs in the balls, which was physical. We created a rotating plasma state, which was plasmatic. And we created a force field that went beyond the manifestation of the matter, which we call the dynamic plasma state, which obviously is plasmatic. And so we actually were witnessing 4 different plasma states within the range on this planet. Well, if we can do that on this planet, maybe we can do it anywhere. Well, maybe the we is not what we need to be talking about, because when we look in the space, we see that this knowledge has already been available. It's just that we're now tuning in. And so what happens is that our knowledge is interacting with other knowledge. And as we expand the knowledge and we bring the two together, then we ask ourselves, are we bringing these two fields back to back or head to head? Which way is up? Which way is down? Uh, which dimension are we operating in? Uh, Too many questions, not enough answers. So let's review what we did through dimension building, and we found that as we built individual dimensions up, that we had multiple points within these dimensions, and there is a kind of relationship to something that we can all be now familiar with. We start with our single point, which is the earth. I mean, that's our home. Isn't that our home? And in that home, we make our environment. So we find that different nationalities, different parts of our home, the earth, have different environments. And as a result, we have different cultures and different feeding systems. But all of them come from the interaction of plasma. And so basically, and I mean basically, we've been discussing nano and GANs, and we're trying to progress to the field dimensions of plasma and dynamic plasma. So, what is instructive and is that the rules in the physicality are the same as the rules in the plasma. However, the dynamism and the activity and the way the activity works is totally different. And so we are restricted by a lot of things. And one of the things we're restricted by is the scientific community, where it is neatly organized this periodic table of elements. And so we find that the ability to absorb the energy is determined by the number on the periodic table of elements. So the higher the number, the more the energy is retained. And we find that as we retain more energy, we have more neutrons.
And as we have more neutrons, we have more mass. But if we take a little bit closer look at this periodic table of elements, we find that it is sequentially done in an arithmetic fashion. In other words, it's one by one by one. So we started with the hydrogen, which is one, and we have carbon, nitrogen, and oxygen, which is 6, 7, and 8. Two other elements are copper and zinc, which are 29 and 30. And what does that number refer to? And we know that is referring to the number of protons. And interestingly enough, that equals the number of neutrons, except for hydrogen, which doesn't have a neutron, but we talk about that later at another class. The thing is that we now have, and we know that a proton has one electron. So people are asking, why is it carbon 6? And why do we refer to that as carbon 12? Well, what the 12 refers to is the number of electrons. Oh, wait a second. We have a proton with an electron, so that's one electron. And then we have the nitrogen. Well, the question is, where did the other hydrogen come from? Because the hydrogen is another electron. So that's an interesting question. So we find the limitation of the periodic table of elements is limited because it's dealing in small m matter state. Well, if I say small m matter state, we do understand that we have nuclear physics. And so that's a little bit more advanced. Our problem as humanity, of course, when we get a bigger toy, we want to break it. So that's not creation. Well, it is creation. It's a destruction. So destruction is a form of creation. So I digress. We have a new capability that's coming, and this is to detect manifestation. So we said manifestation can be done with a small m matter or a capital M matter. And so once we get this plasma detection of manifestation settled away, we have a lot of work to do to take care of the factors that are non-apparent, non-visible in the obvious. So we have to understand at all times that there are relationships. So when we're discussing something, there has to be a reference, a relationship. And so when we're discussing plasma science, there's a magnetical gravitational relationship. And so to create a plasma field, you have to have a balance, and that we call a maggraph. But we have a scientific community with self-imposed limitations. We also have a spiritual community with self-imposed limitations. And what keeps these two apart is terminology. And so now we have a plasma science with a new terminology. So what we want to do is we want to combine the scientific with the spiritual and add to the knowledge. And part of the results of the plasma is understanding the manifestation of matter. And part of the results of the manifestation of matter is the manifestation of cells.
And so we have trillions of cells within our body, which are part and parcel of the whole, and they operate by the same rules. And there's a conversion of energy. And so we see in the matter, we call that the light matter. And we'll see in our souls an animation, a spirituality. I'm sorry, we see in ourselves a spirituality and an animation. That is the soul. So what we're looking at is another word, the conversion of light and with respect to our soul. These are all relationships. And, and the basic relationship that we see as a physicality in our existence is the amino acid. And so if we looked at these magnets and we see three magnets back to back and how they're attracted to each other, we understand that the energy goes from one side to the other. But in this case, they're in balance. And so that is a maggraph. And we have an opposite pole in the middle, which causes the attraction. And so each one of these magnets has a flow on the y-axis, but collectively together, there is a field around it. And we can't see it, but we know that it's there because if we pull these magnets apart and we're not careful, they'll come back together. And if we have our fingers in between, we will feel pain when they pinch our fingers. But in the plasma science, we have energy flowing in a different manner. And so we have what's called a plasmatic air because the energy comes and forms a plasmatic nitrogen in the atmosphere, which combines with the plasmatic hydrogen in the atmosphere, and it creates a plasma amino acid, which then manifests itself as what we call the nitrogen, the hydrogen, the carbon, and the oxygen. And so this is the basis of the amino acid. Well, the precursor to the DNA is the amino acid. And so from there, the DNA begins. So that begins after the creation of the amino acid. And so we find that the transmission of energy, the way we're familiar with respect to rotation, with respect to the environment, with respect to the earth, has to do with our transcription process. And so the DNA is actually a result of the transcription process, and it has to do with consciousness. And so somehow, some way, we know that we still have an unconsciousness because when people are in a coma, they are able to maintain their DNA transcription. And so there is a force that is still doing that and still contributing to that. And I mentioned methionine here because that's the initiator of the DNA, and that's not something we're going to talk about today, but it has to do with the initiator of the protein structure of the DNA. And this is in reference to the class that Mark
started with today. But carrying on, we introduced RNA, which is in the y-axis, and the combination of those two was referencing transition. The transition going into non-physical transcription. In other words, this was transcription that was done prior to the formation of the physicality. In other words, the transcription of the substructure which carried the information to our unconsciousness. And we call that the karma because that's our carry forward. So we can carry forward to our RNA and we can carry forward from our DNA as well. So this is one of the reasons we have a lot of emphasis on the ethos of the universe, and we're going to discuss that more and more as we go along, because our basic genes are working with respect to the RNA DNA interaction. But in our society here, we have a lot of therapies and modifications and what I reference as gene mutilation. And fortunately, we have a new science that is actually giving us a plasma science restoration. So when we look at the basic amino acid, it forms the DNA, and from there we start to link up. And as we link up these amino acids, they start to fold over into proteins. And then they create a chain, and these become fatty acids. And these fatty acids have a capability of folding and opening, or in other words, opening and closing. And these fatty acids then come together in teams and link at the head and create a hydrophilic head, which is water loving, but it creates a hydrophobic tail. This hydrophobic tail consists of two fatty acids, and it is hydrophobic, which means it's oil loving. And they link up tail to tail. And so they actually circumnavigate a cell, and this is the structure of a cell. And so we find that there is a magnetical relationship with respect to the outside. There's a magnetical and gravitational relationship with respect to the inside. And then there's a transition layer in between. And so somehow, some way, the energy has to go from the inside to the outside. Not only that, but it also has to communicate with all the phospholipids around the cell. So the communication with the phospholipids is transmission, and the information from the inside to the outside is transition. However, the structure of the cell somehow has to communicate with the basic DNA RNA combination within the cell, and then it has to have a life. And in order to have that life, it has to go through a transmutation where it's able to exchange energy in a different dimension. And so this dimension becomes the X, the combination of the X, Y, and resides in the Z axis, which is the totality of the plasma field. And so this becomes the principal interaction. When energy is always in motion,
And what is different about plasma science is that this energy is in a two-way street. But is it two-way on the one-way street, or is it two-way on two separate streets? Or is it in different dimensions, or is it different energy states? So these are all part of the skills that we have to learn. But basically, we can see in the left-hand picture that energy is interacting between two magnetic fields. But in order for these magnetic fields to be magnetic fields, they have to maintain their field force. So the basic magnetic field force is in balance. There is an excess of energy, which is an exchange of energy with other field forces. So each maggraph has a plasma condition, and the interaction of the fields is a dynamic plasma condition. And then other things happen. So we find that things grow. And one of the phenomena I found was with concrete and how it grows, and it has an interaction with, oh, there's that natural solvent again, water. You add water to cement powder and it starts to hydrate, and basically the water interacts with the cement powder and it hydrates from the outside. It creates an envelope, kind of like the coronavirus, and it works its way in. And I, when the water, because it's exchanging energy, gets consumed, it has to be replenished. So the concrete will continue to grow in the presence of water. So therefore, the absence of water stops the growth. And this is done in matter state. So that's where the limitation comes in, you see. But the thing about it is that not only does the concrete hydrate, but it starts to grow spikes. These spikes are growing perpendicular to the surface. And, it's kind of funny because when you look at a snail and how it grows, and it is made from basically calcium, but this calcium is made underwater. And as you see how the snail is growing, it grows in a rotating fashion. Well, the spikes on the concrete particles, the hydration envelopes, also grows in a rotating fashion. And the way they grow and the strength that they have is due to the rotating field, which is facilitating the growth. And this would explain how plants have long, thin stems and they seem to sway in the wind without breaking, unless that wind is extremely excessive. And so we find that there is a rotation with respect to the growth. But as you can see on the markings on the shell, that there are striations across the shell. And so the snail itself is growing this in another rotating action. So there's a rotating action to grow the shell, and the growth of the shell is growing in a rotating axis. So it's a rotation within a rotation.
well, this is kind of strange. So when we look at our nerves and we find that there's a neuron on one head and dendrites on the other head, on the other side, and this is a representation of an axon. And in between, we have different myelin sheaths, and these myelin sheaths are created through a rotating action. In other words, the sheath is growing in a rotating fashion. And the way the sheath grows on the leading edge is in a rotating fashion. Oh, here's another rotation within a rotation. Isn't that interesting? And then each myelin sheath is formed, and that has a magnetical gravitational connection, and then there is a flow of energy somehow that goes from the neuron to the dendrites. And then from the dendrites, there's a synaptic gap that goes to, oh, another neuron. So, and this is how the energy is transmitted. Okay, well, do you see the similarity to a fatty acid? We find that there's a balance of the fatty acid along the chain structure, but from the left to the right, there is a flow, kind of like on the neuron. And isn't that interesting? How about when we compare that to a nanocoating? And we find that what we've done is we've gone from a chain-like structure, which is resembling the small m matter state as shown on the periodic table of elements, to a monatomic structure, which is not shown on the periodic table of elements because we're dealing with plasma elements. However, it still is in the matter state. And so we have a higher energy state we call nanocoating, which is in physicality. And so here we are. We have three things, all different: a nerve, a nano-coated copper wire, and a fatty acid. And they're all built the same way. And then we have another strange thing. We found that the snail had a smooth surface, but this seashell has points on it, spikes. And these spikes are growing also perpendicular to the surface, like the cement particle. So it's growing spikes. And isn't that interesting? So we have a rotating field growing from a rotating field growing from a rotating field. So we could say that the x-axis, which is rotating around the y-axis, which is rotating, which is around the z-axis, which is rotating, and it's creating a dynamic plasma condition. So this is a first insight into how the soul is growing.
So we see that there is a combination of the unconsciousness and consciousness. And for, I'm saying, the majority of us, we're having an awareness coming, and we need to have an acceptance. Okay, just like when we go from and change our diets, we have to go through a customization process, just like when we change our climate, go from the hot to the cold or the cold to the hot, we have to adjust. This adjustment is acceptance, the acceptance of our awareness. So our awareness comes from the learning, and then the learning is a field force. And it is this everyone can learn, but will they know? And then the question comes, if you look at, say, a litter of cats, and let's say the mom passes away while the babies are still young kittens, and I'm talking about, let's say a week or two old, where do they learn their adaptance to the environment? So there has to be some kind of knowing, and that knowing is by connection. And so we are awakening to these new ways of learning. And as we awaken to this, we develop a maturing. So maturing actually becomes the elevation of our growth. And that's the whole purpose of life. You see, life is for growing. And when you look at things that grow, you understand that those are sentient beings. So we find that the vertical people and the horizontal people have awareness and they have sensitivity. And so these are all connected by carbon. And so are we. We're part of the horizontal people. We walk vertically, but we sleep horizontally. And we are organic. Organic means carbon based. Interestingly, we have concrete, which is silicon based and meaning inorganic, and it can grow. So the concrete, being silicon based, is also a sentient being. In order to be a sentient being, whether you're organic or inorganic, you have to have a soul. And so that's the point. When we're looking at relationships, we can't just look at the singularity and say, well, here's my neutron. And we can't just look at the duality and say, well, here's my electron proton. We have to look at the trinity, the neutron, the electron, and the proton. But if we're looking at that, then we're not any of that. We're in another dimension. And so that becomes the question all the time. What is our field reference? Where are we operating in? So in order to maintain a context, we have to establish a relationship. So that relationship falls within a range. And this is what we have to figure out. So plasmatically,
a magnetical gravitational range creates a balanced position, which we call a maggrav. And scientifically speaking, we have a range in the magnetical fields, and we also have a range of energy and motion. And so science has been trying to grapple with this conservation of magnetical fields versus the conservation of energy. Spiritually, we have various schools, and I won't go through them, but basically, spirituality is supposedly tied in with our soul. Well, the thing is that neither is satisfactory in answering our questions. So we bring the two together and we call this plasma science, and this adds to the knowledge. And our knowledge basically, we're looking in our basic three dimensions, which is the X, Y, and Z axis, and we say that's the bringing of the energy. So a lot of people have been exercising a lot of noodle power to try and figure this out. And one of those was a famous Brazilian mathematician named Crespidon. And he said, well, you know what? God is a set of mutually perpendicular lines of force oscillating upon themselves. And so he identified clearly the X, Y, and Z axis. And when we look at the way energy flows, it flows along a path. And so when we talked about the x-axis, which is kind of the rotating field, we find that it can only go so far. And if we want to get from here to there, we actually have a bend in the road. And then to go to the other part, we have another bend in the road. So in this diagram, we have a representation of the x-axis, and then we look at, we had the y-axis, and we can't go through the same road because we would have an axis. So we have to choose another road, reposition our orientation. So now we're moving perpendicular on the y-axis, and we need to get to the other side. So the x-axis and the y-axis both leave the same spot and arrive at a different spot together, but they go through different paths. So what happens to the z-axis? Well, it has to go on another dimension. It can't go through these two dimensions. So what it does is it picks the z-axis perpendicular to the x and the y-axis, and it goes through a different path. So now we have our three dimensions, and we find that we have to go through a crooked road to go through a straight line. Isn't that interesting? But there's a problem here, and that problem is that we have a residue. We have supposedly a structure, and we have taken three paths, and we have not taken everything in account, which makes that structure. And so, you know, we have a residue. And so this becomes actually a mathematical residue. And this is what a lot of scientists have to grapple with. And the fact of the matter is, though, that when we look at the periodic table of elements,
we do find that there is a kind of plasma positioning. And if it's on the faces of the cube, we call that face centering. And if it's within the center of the cube, that is body centering. So we find the energy is flowing in, around, and out, following these paths. And if we just do a little plasma repositioning, we see the common hexagonal creation that we find with respect to most of the organic substances on this planet, with the plasmatic field in the center. And so we can do that by slight rotation on the x-axis, or we can do that by pole flipping on the y-axis. And so we can relate this to our Earth because it rotates so that the sun comes up in the east and sets in the west, and the energy goes out to North Pole and comes in the South Pole. But not only. That's just the basic three-dimensional geometry. And so there's something missing. And so the question becomes, in the definition, does oscillating mean frequency? And we'll talk about that another time. The point is that as we look at the plasma energy, the higher strength feeding the weaker energy, now we question which path does it follow? Because we've allowed three paths. And then when we have the Maggrav condition, we find that the balance between the magnetical gravitational field acts as a giver and a taker. And then the question becomes giving to what and taking from where? And the answer is it's coming from the universe. The energy is traveling all over the place in all different directions. And this energy is an energy pack that is looking for a home. And when you create the path, you get the energy. The creation of the energy is through absorption. That's the attraction. That's the gravitational attraction. But before you can attract this energy, you have to emit this energy. That is the magnetical repulsion. So you emit before you absorb. So you emit the energy out, you absorb the energy in. To retain the energy within the Maggrav condition, it has to go around. If we cannot maintain that energy, or if we do not have the energy field that is compatible, which we call susceptibility, that energy will go right through. So our range of operating with these energy paths is between the magnetosphere and the ground, which is the range on this earth. And then within our bodies, well, you see, our bodies are not X, Y's, and Z axes in linear fashion. We are all kind of a little bit more round. And so the x-axis we said is the rotating field, and this is a plasma field which you cannot see with the naked eye. But we see the y-axis is the polar axis, and today we've been talking about the z-axis. And so the question becomes is how big is the z-axis? Well, I don't know. How big is large? And I always say that because that all depends on the field strength. And that all depends if we're growing
or if we're decaying, or if we're just being in a catalytic condition. And so we have an opportunity with these rotating fields to do all three. The possibilities exist. So something is always something as opposed to being something else. And the determining factor, of course, is the susceptibility. So interestingly enough, when we look at galaxies and we see how they're formed, and it's interesting, we're only seeing, let's say interesting, because we're only seeing the matter state, which is the form artifact of the matter manifestation. Well, what is the plasmatic manifestation which creates this galaxy? So, what we do know is that there's a rotating field that creates the z axis. And we know that this rotating field is fully three-dimensional and is spherical because we see how the plants grow. So here's a water hyacinth, which we know it has hairy roots, it has bulbous leaves, and it has spiky flowers. Isn't that interesting? It has three different types of matter manifestation within the range where it is actually some of the parts are below the water and some of the parts are above the water. And there's a height differential as well. And of course, this is the same with terrestrial plants. But, we're not a terrestrial plant. We can walk around. And so we find the way that we manifest our physicality is because we have an ability to translate and manifest this plasmatic energy in various different directions. So we have arms and feet, and we have a head, and we have a capability of moving. And so, how is this possible? We have to take into account and review what a Tesla unit is. And this is a magnetic induction unit. And the symbol T is this unit. And we call it a unit of magnetic flux density. So a magnetic field of 1 Tesla is considered to be very strong. So we did an experiment and we found that we achieved 92 Tesla. So what you're looking at in the blue meter there is the representation of the magnetic flux density of the X, Y, and Z axis. And you can see that the z-axis is at 92 Tesla. And we suddenly, and I mean suddenly, within less than a second, we developed a magnetical creation. And we had a breakthrough. And that breakthrough was 129 Tesla. So unlike the periodic table of elements, which goes arithmetically one after the other with respect to the density, with respect to the gravitational field force, with respect to the number of neutrons, which is attracting the other electrons, which is increasing the mass, this jumped. There was a gap. There was a massive, massive jump. And we didn't have any tsunamis or earthquakes or anything as a result of that. It was strictly a magnetical reaction.
And so now we understand how we operate as a plasma being, and we understand how the plasma feeds our soul and how our soul feeds our body. This is all part and parcel of the plasma soul feeding. And we have a lot to learn with respect to how the feeding system is operating, and how it is affecting our society. So the reality of it is that these dimensions that we're talking about, we're none of these dimensions. And what are we? So, are we the residue? And we'll have to talk about that next week, because what we want to emphasize is that we're talking about the manifestation of reality, and that is when two forces come together, they form another. Unlike armies, armies are obsolete. The formation of any field is a manifestation, you see. And so the plasma feeding leads to this manifestation, and this manifestation can be non-tangible or tangible, non-visible or visible, plasmatic or physical. But there is a plasmatic reality and a physical reality. There is no physical reality without a plasmatic reality. The manifestation is a form artifact, and we're not specifying which reality. And the emotion is of presence is a form artifact of this energy in motion, and we're not specifying which form artifact either. Plasma energy has to do with magnetical field forces of attraction and repulsion. That is the simple explanation. We create a magnetical field, and from that, we create a gravitational field. The giving and taking balance of this magnetical gravitational field is a maggraph, and that field then does giving and taking. But we're going to modify this now because this is a little bit more advanced. So we understand that we have a maggraph basis. We have to have a maggraph basis because we wouldn't have a field without it. So when we bring these three fields together, which is the X, Y, and Z axis, we create an attraction repulsion balance, which we call a maggraph. So what makes it magnetical? Well, there's an extra energy. So when we talk about magnetical field forces, it is the maggraph plus the magnetical. Conversely, the gravitational is also coming from a maggraph position, which is a balance of the repulsion attraction forces. And if the attraction forces are greater, that makes it gravitational. And so the difference between the balance of the repulsion attraction forces, which is a maggraph, and it becomes gravitational. And this is how we determine the difference between the magnetic and the gravitational. But we need to take into account that we do have a plasmatic substructure of a maggrav condition, which is feeding the manifestation of matter, whether it's physical or not.
And so that is the essence of what's behind the cups of life and why we call them the cups of life. When we look at the individual cup and we look at the first cup, which is a zinc plate and a copper plate and a nano-coated copper coil, we created an interaction of fields, which created a magnetic field, magnetical field. And so that created a gravitational field. And when we looked at the interaction of the nano-coated coil with the zinc plate and the copper coil, we found that we created GANs. This was a higher plasma state, and this GANs happened to be in the cup one zinc and copper GANs. And that created a CO2 GANs, which is the connector to the amino acid and the creation of water. And so the same thing happened in the second cup, except that we changed the field strength by introducing a copper plate. But the same thing happened. We had a magnetical field and a gravitational field. And then when we look at the two cups, the relationship between the two cups, one is emotional and one is physical. And there's an interaction of fields with both. We need to keep them at least a meter apart because the dynamic plasma condition transcends the outer boundary of the cup. Can we just take a 10-second break? No problem, Alex. Maybe you should go a little slower and have a sip of water in between. I can imagine, plus your other teachings and so on. Your voice does get stretched a little bit. Well, we have a rhythm that is going, and I am teaching to mature students. So the thing is that we have a lot of classes, and I thank you very much for that. Yes, you're absolutely right. But we have to carry on. And so we create a maggrav condition in each of these cups. We have a job, a big job, but you know what? We also have a dividend. And so we're going to call this the virus dividend. We created the one cup for the magnetical field, which is emotional. We created a second cup for the gravitational field, which is physical. And we wanted to deplete the energy from the virus because the virus is an energy pack. And now we understand how energy packs are created and how they flow. But interestingly enough, they are different field sizes. And so now we had to introduce another word, and that is conversion. And so we find that we're not only depleting the energy, but the energy has to be something as opposed to something else. So we're converting it to something else. And that something else happens to be food. Excuse me. When we bring the cups together, it's representative of what we are in terms of physicality. So we have an emotional and a physical context. I'm sorry, I'm just going to have to take a few more seconds. It's okay.
Hello. We were talking about emotional and physical context, where the emotional is the gravitational, the physical is the magnetical giver, and these create a maggrav condition. That maggrav condition creates a magnetical field, and then, of course, it creates a gravitational field. So this is the point. When we're looking at the basis of the two, when we're looking for heaven, it's right here. It's right here on this earth. And what is it that we're looking for really? We're looking for our soul. And can we find our soul? Well, we at least know where it is. And it's not up and it's not down. It is in. And how do we know that? Well, you see, when we look at the GANs and how it's formed, we find on the left-hand side, when we're looking top down into this glass with the GANs in the bottom, we see the beginnings of a formation of a rotating field. And on the right-hand side, we see the completion of this rotating field where there's nothing there. And where is that nothing? Where did it go? And who did that? And how did that happen? And what does it mean exactly? And so these are the questions that people are going to ask you. Look, what is going on? This is a crazy science. And so you have to be firm and understand that when they ask you to define plasma, tell them plasma is a kind of energy state. And it's important. It will affect our life, you see, because we are plasma beings. We are affecting the physical manifestation. We have a plasmatic manifestation. We have a physical manifestation. We are creating a physical manifestation in 3 dimensions. There is a residue. We are none of those dimensions. Which dimension are we? So we find that we are in a higher state. And so this is the thing. This is the basis of the various plasma rules. And it's just worth reviewing. Energy states increase by at least an order of magnitude, and the higher ones feed the lower ones. But they change. They change through natural creation or natural decay, or they just stay at the same level, being catalysts or non-consuming. But the transfer rates are higher in the plasma state than they are in the matter state by many orders of magnitude. And so the basic characteristics of plasma is it absorbs a field and is a barrier field. However, as we get into the higher fields, we find that the transfer of energy is greater, just like the way the snail built the shell. The more it builds, the bigger it gets, because we have a basis of a manifestation. And so that is part and parcel of the creation. What is the limiting factor? It is the ethos of the universe. Why? Because we are not earthbound. And actually, we're not even spacebound. You see, when we're looking at the old science, we're trying to find out, is it backwards or is it upside down?
Well, fortunately on this earth, we know which way is up because we're sitting on the ground, not on the ceiling. But when we're in outer space, do we know which way is up? And, are we talking about the creation of matter, or are we talking about the origin of the universe? And I guess you could ask, well, which one came first? But that all depends on your point of view and which way you're looking. The thing about it is that we have an opportunity to leave the limitations of the old physics behind. The two main limitations was the speed of light and the polar shifting. But we also have spiritual limitations. And so we take the good teachings from the science and spirituality and put it together and drop the limitations behind. So this is where if we say hello to Socrates, you say, well, if this, then that, and why, well, that's the answer. So we are self-serving at the expense of others. What does that mean? How is it possible that we can get more by taking from others because they would have less? So by that logic, then the population reduction gives us more. Well, by following that logic, we can say that we become smarter by becoming dumber. Well, I'm trying to teach, and the question is who becomes smarter? Does the student become smarter, or does the teacher become smarter? And if the student doesn't learn, well, who's the idiot teacher? And this is kind of the question that we have to look at, because when we're looking at the future, we have to look at the new science. We have to look at the corona dividend. We have to look at the plasma dividend. We're in the post-pandemic era, but we have to deal with the present, which is still stuck in the old paradigm. We still have a pandemic out of control, and we still have people arguing that black is blue. Well, Socrates, you know what? You're no longer fun to be around. Okay? That was all fun and games and entertainment. We're going to change the channel. We're bringing the Keshe Foundation TV station forward because we have an opportunity where science can meet the soul. And what this will do is bring peace on this planet, because we are now going to be engaging with the plasma science, which isn't limited by the speed of light, but is limited by ethics, because that involves morality, compassion, and courage. And why is that? Is because these are the fundamental aspects of creation, and they follow the universal laws. This is the plasma bound science, and the universal body enhancement spaceship units will deliver this plasma satisfaction for us through the restoration of our emotional and physical vitality. Isn't that what we're all about? Isn't that what we're wanting all the time? Isn't that what we're doing with our life? This is the determination of the plasma interaction. And we find that all things are working in combination. But now we have to realize the magnetical isn't just pushing,
it is pushing to a pulling. And the gravitational isn't just pulling, it's pulling from a pushing. The balance of the pushing and the pulling is a maggrav condition. And we found how we could push and pull through certain dimensions, but we still have a residue. And this is where the new knowledge is taking us. And we don't have enough of that. We need to discuss more of that. So this is what we're doing as teachers. We have to create a pattern, and we have to figure out what is the nature of that pattern, because when we provide that pattern, we get the energy. Is the physical pattern the only pattern that we can do? Is the emotional pattern the only one we can do? How about a soul pattern? How about a plasma pattern? How about ethos of the universe? You know, when we're looking at basic games and we like to play games, one of the basic games is tic-tac-toe. And what we always want to know is who is the winner. And so here we have a game of tic-tac-toe, but there's something missing. And what is missing is we don't know whose turn is next. And I was promising to answer that question today. And you know what? I lied. How do you like me now? We'll do this next week, because today we're just the messengers of peace and friendship. And we are trying to bring plasma science into the public domain. And to do that, we're asking everybody to sign the World Peace Treaty, once with their pen and once with their heart, because physical and emotional harmony on this planet is only possible if we have physical and emotional vitality. And this is where, as knowledge seekers, we find out the truth. But does that matter? Is that enough? You see, because truth seekers need to be difference makers. It's difference makers who can work with the dynamic plasma. The dynamic plasma state is within us. And that is the universal language throughout, not only us on this planet, with the sun, with our solar system, with the universe. All of it works together. The totality, the plasma science needs to be delivered in exchange for peace on earth. Thank you very much, ladies and gentlemen. I really appreciate you giving me the opportunity to make this presentation. Alex, dacă poți să lași undeva, ar fi bine, ca să nu apară negru, o poză. Sper că ați înțeles, ați fost atenți. Aș dori totuși să controlez, să văd ce noutăți au fost în această lecție și dacă cineva vrea să-mi spună, să verbalizeze, să-mi explice, să-mi arate care subiecte au fost noi. Vrea cineva, de exemplu, axa Z. Ce reprezintă această axă Z? Ați înțeles? Dacă axa X este ecuatorul și este mișcarea de rotație pe orizontală, axa Y este pe verticală, o mișcare de rotație care leagă, de exemplu, polul nord cu polul sud, iar axa Z, ați fost atenți? Dragoș spunea că nu a înțeles ce este axa Z când am vorbit noi de mult odată. Ia să văd, voi ați înțeles? Ați fost atenți? Îți poate să-mi spune cineva? Haideți, curaj! Dacă nu are nimeni curaj, hai să vă spun eu, că așa fac mereu, zic că vă întreb și vă las să răspundeți și tot eu răspund. Eu întreb, eu răspund. E caragios.
Axa Z este axa creșterii. Ați văzut cum creșteau acele scoici și acei melci? Și este tot o axă care se rotește. Deci avem 3 tipuri de rotații. Rotație pe orizontală, rotație pe verticală și această rotație a creșterii, care este un fel de circumferință, da? Crește în circumferință. Da? Și crește și masa. Crește, mă rog, și greutatea. Când crește ceva. Deci cam asta ar trebui să reținem noi despre această axă Z. Și ce ne-a mai spus domnul Cash a fost experimentul acela, când a obținut 129 de Tesla. De fapt, celelalte câmpuri au rămas neschimbate și acest câmp Z a crescut foarte mult. Același lucru s-a întâmplat și cu una dintre unitățile de îmbunătățire. Nu știu dacă erau 2 orizontale, ce s-a întâmplat? A devenit foarte, foarte grea. Înseamnă că acest câmp gravitațional a lucrat și din această cauză și-a modificat greutatea. Știința Cash poate să jongleze cu greutatea, iar greutatea e legată de gravitație, știți și dumneavoastră, fie o reduce, fie o crește. Haideți să vedem și al doilea filmuleț, că deja s-a făcut târziu și mi-e teamă că dacă vreți să mă întrebați la sfârșit, o să stăm 10 minute de vorbă. Următorul filmuleț are subiectul despre zbor. Este tema pe care grupul Dragadiu iubește foarte mult. Bună ziua, bună seara sau bună dimineața, în funcție de când urmăriți această prezentare. Mă numesc Virgil Brudaru și doresc să vă prezint un fragment din atelierul căutătorilor de cunoștințe 415 al domnului Cash, pe care l-am intitulat Sistemul de zbor, cadoul pentru umanitate. Dedic această prezentare tuturor căutătorilor de cunoștințe. Selectarea, traducerea și interpretarea sunt conform înțelegerii mele actuale. Pentru o informare corectă și completă, recomand vizionarea atelierului căutătorilor de cunoștințe în original. Și aveți mai jos denumirea exactă și link. Declinare de responsabilitate. Informațiile și materialele educaționale conținute aici sunt menite să promoveze înțelegerea generală și dialogul despre procesarea materialului caz. Astfel de informații nu sunt menite sau destinate să servească drept substitut pentru îngrijirea sănătății, pregătirea medicală de specialitate, proceduri sau opinii. Pentru pacienți și persoane fizice, aceste informații nu trebuie să înlocuiască sfaturi sau consilierea profesională medicală, terapeutică sau de îngrijire a sănătății. Pentru probleme sau îngrijorări medicale, inclusiv decizii cu privire la medicamente și alte tratamente, cititorii, privitorii, ascultătorii ar trebui să se adreseze întotdeauna medicului lor sau, în cazuri grave, să solicite asistență imediată din partea personalului de urgență. Informațiile privind rețeta, procedurile și utilizarea informațiilor despre dispozitivele medicale trebuie efectuate numai de personal medical instruit și certificat corespunzător. Declinăm în mod specific orice garanții explicite sau implicite, inclusiv garanții implicite de comercializare sau de adecvare pentru un anumit scop.
Astfel de informații sunt furnizate ca atare și se crede că sunt corecte în momentul publicării, dar este sarcina spectatorului să evalueze acuratețea oricărei informații găsite în această prezentare. Fiecare caz prezentat este din propria experiență, aplicat de ei înșiși și se aplică numai cazului lor. Fiecare persoană care se confruntă cu probleme de sănătate ar trebui să caute un medic profesionist. Orice persoană care se confruntă cu probleme de sănătate ar trebui să solicite sfatul medicului profesionist și să se consulte în cursul tratamentului lor cu un medic. Procesele de echilibrare a plasmei descrise aici sunt procese naturale care susțin corpul, dar nu înlocuiesc sfaturile medicale sau terapiile la care este deja supus. Pentru început, vă prezint videoclipul introductiv care arată cam ce am dorit noi să realizăm, adică zborul în adâncul Universului. Mulțumim autorului! Și spune domnul Cash, videoclipul pe care l-ați văzut este o paralelă cu ceea ce ne propunem să realizăm în acest an. Corpul navei spațiale este mai mult sau mai puțin gata și va fi expediat în Arizona, Teheran, Austria, în următoarele câteva zile, iar apoi tehnicienii și oamenii care lucrează în fundal se vor strădui să instaleze tot sistemul de zbor în interiorul lui. Și sperăm că în curând vor începe testele de zbor. Trebuie să înțelegeți că noua tehnologie este foarte diferită de cea de mai înainte. Aceasta ne va permite să călătorim fără a ne deplasa din poziție, ca sufletul nostru să călătorească. Aceasta este una din frumusețile acestui sistem la care vă așteptați să călătoriți într-o navă fizică, dar în același timp de a fi în aceeași poziție. Sistemul, în această fază, reprezintă, după cum înțeleg eu, rampa de lansare a zborului, pe de o parte, iar pe de altă parte, punctul de sosire și reperul pentru întoarcere, pentru a nu ne rătăci în univers. Și spune domnul Cash, vă putem permite să dezvoltați noi tehnologii, înțelegând funcționarea universului, a dimensiunii voastre fizice, pentru a vă permite să vă eliberați sufletul în cadrul sistemului. Am menționat acest lucru înainte, ategând subiectul că ați putea vedea o lumină în sistem. Acea lumină este interacțiunea energiei sufletului omului cu câmpurile din sistem. Într-un fel, deschidem cușca în care este închis sufletul și vă permitem ca, având încredere în suflet, acesta să fie cu voi și în exteriorul vostru, în dimensiunea fizicalității, cuprinderii unității de îmbunătățire. Adică sufletul să se detașeze de fizicalitate, fără a surveni decesul și amândouă să existe, în primă fază, în interiorul sistemului care le asigură protecție. Și spune domnul Cash, aceasta pentru ca voi înșivă să ajungeți să vă cunoașteți pacientul, adică sufletul, să cunoașteți că voi l-ați creat și apoi, la următorul test, data viitoare, poate v-ar plăcea să-l scoateți la o plimbare. Într-un fel, în noile sisteme veți vedea o combinație a unităților care au fost dezvoltate înainte în Fundația Cash și în acest proces permitem sufletului vostru, permitem emoțiilor voastre să ia toate dimensiunile și direcțiile unde să fie, unde vreți voi să fie. Nu va fi ușor pentru mulți dintre voi și mulți vor fi într-un fel surprinși,
să-și vadă dimensiunea fizicalității, acum, pentru prima dată, înconjurată de propriul suflet, unde până acum țineau închis sufletul, dar pot vedea dimensiunea fizică a navei în care au ales să fie. Întreaga structură este aceea de a fi în spațiul propriului tău suflet, dar în spațiul sistemului. Adică fizicalitatea se află în interiorul sufletului și totul în interiorul sistemului. În atâtea feluri, sufletul tău devine soarele și apoi dimensiunea fizicalității tale, precum pământul, își privește regăsirea, își privește frumusețea și nu mai trebuie să visați, nu mai trebuie să vă gândiți dacă sufletul este acolo sau nu, pentru că acum îl veți vedea. Va deveni important pentru mulți dintre oamenii de știință care lucrează în acest domeniu în următoarele săptămâni și luni, deoarece mulți dintre căutătorii noștri de cunoștințe îi vor învăța pentru a înțelege mai mult, va deveni important ca ei să vadă lumina cunoștințelor pentru ca ei să înțeleagă căile de a ilumina și pe ceilalți. Alegerea celor 3 puncte inițiale, Teheran, Austria și Arizona, permite crearea formațiunii stelare pentru ca sufletul lui Mitra să se manifeste, el însuși, în dimensiunea esenței cunoașterii, nu în dimensiunea fizicalității, și prin prezența ei și prin înțelegerea noastră că suntem parte din Mitra, devenim cunoscători ai cunoașterii Universului. Devenim, într-un fel, oglinzile cunoașterii, reflectăm înțelegerea acesteia către sufletele și fizicalitățile noastre proprii pentru a înțelege totalitatea. În viitor, foarte curând, deoarece producem în fiecare lună între aproximativ 15 până la 30 din aceste unități, vom trimite unitățile către fiecare națiune. Fundația Cash acoperă costul și odată cu aceasta permitem ca națiune după națiune să devină parte a tehnologiei spațiale prin știință și tehnologie și cu aceasta trecem la pasul următor. Așa cum am spus înainte, spune domnul Cash, este responsabilitatea Consiliului Universal și a Consiliului Pământului să decidă care națiune va fi următoarea pe listă, iar apoi să pregătească comunitatea și societatea pentru ca aceasta să primească unitatea, să pregătească guvernele pentru a o primi și să implice și pe oamenii de știință. Până la jumătatea lunii iunie așteptăm să vedem cel puțin 30 până la 50 de națiuni, având o unitate pentru a putea face parte, pentru a putea împărtăși cunoștințele și a face acest lucru în mod deschis pe canalele Fundației Cash. Într-un fel, spargem barierele științei, spargem barierele patentelor și restricțiilor tehnologiilor. Este responsabilitatea Consiliului Universal și a fiecărui căutător de cunoștințe pentru a-și pregăti națiunea pentru a primi următorul sistem. Competiția acum este pentru voi, căutătorii de cunoștințe, pentru a vedea cât de repede vă puteți acomoda pentru a determina națiunea voastră să accepte primul sau următorul sistem. Și apoi, națiunea voastră și oamenii de știință să adauge propria lor specificitate, adăugând la cunoștințele creației, adăugând pentru a înțelege mai mult din cunoștințele creației. Așa cum am spus, facem o singură națiune pe această planetă și ca organizator și din ceea ce vedem până la sfârșitul acestui an 2022, vedem că fiecare națiune de pe această planetă va primi cel puțin o unitate ca să devină parte, să înțeleagă tehnologia și în același timp să devină parte a ceea ce numim o planetă, o rasă, o națiune. Nu va fi exclusivitatea a ceea ce numim superputeri, ci va fi exclusivitatea fiecărei puteri. Fiecare om de pe această planetă, până la sfârșitul acestui an, pe măsură ce dezvoltăm aceste noi sisteme și le livrăm, are responsabilitatea de a aduce oamenii de știință să-și adauge propriile lor cunoștințe, dar în mod deschis, nu în spatele ușilor închise. Nu există exclusivitate. Aceasta este ceea ce vedem și așa trebuie să devină o sărbătoare a fiecărei națiuni care își primește unitatea, la care se poate alătura, să fie parte și să învețe și pe ceilalți ca să devină și ei. În atâtea feluri am spart tabuurile exclusivității, cunoașterii creației,
de către biserici, temple, organizațiile științifice, ele devin dreptul fiecărui om, sufletul fiecărui om să aibă cunoaștere în funcție de cum participă și cum o face. În același timp, deoarece am produs deja un număr mare de unități de îmbunătățire a vizualizării, care trec acum prin fazele finale de ansamblare, vom permite ca fiecare sistem să aibă o astfel de unitate. Aveți mai jos vechea unitate și noua unitate care apare și în expoziția de la Linz. Probabil este vorba despre cea de-a doua. Și spune domnul Cheș, poziționând omul în unitatea de îmbunătățire a vizualizării, omul va vedea viziunea Universului. Dacă doriți să fiți în New York, sistemul vă va duce acolo. Dacă doriți să fiți în Teheran, pe o anumită stradă, sistemul vă va duce în acea poziție. Dacă vreți să fiți pe Marte, pe un anume munte, vă va duce în acea poziție, în acel loc, astfel încât emoția omului să devină sistemul de control. Dar de data aceasta este emoția sufletului omului, mai mult decât emoția fizicalității omului, și cele două vor lucra împreună, înțelegând mai mult. Va fi un moment minunat, spune domnul Cheș, punând sistemele împreună, pentru a vedea cum integrarea acestor sisteme care au fost dezvoltate vor ajunge să fie folosite în același sistem. Același sistem pentru sănătate, același sistem pentru producția de materiale, același sistem pentru elevarea sufletului omului, același sistem pentru călătoria fizică a omului. Deci un sistem le va cuprinde pe toate. Înțelegerea întregii structuri a noului sistem de zbor este responsabilitatea fiecărui om, nu numai a oricărui om de știință, și facem un om de știință din fiecare om printr-un mod simplu de înțelegere a structurii vieții, înțelegerea modului în care suntem creați și cum prin emoții avem instrumente adiționale pentru a înțelege mai mult, să fim mai smeriți și în același timp să servim, să slujim și să ne detașăm de dimensiunea fizicalității și să putem călători în dimensiunea acestei planete, în valuri, adică undele câmpurilor sufletului nostru. Ați dori să călătoriți cu un jumbo-jet, dar le-am văzut pe multe dintre ele ținute la sol în ultimii 2 ani din cauza virusului. Și sunt sigur că nu le vom vedea pe multe dintre ele zburând din nou, odată ce sistemul unității de îmbunătățire pentru zbor va fi în posesia guvernelor unul câte unul. Guvernele voastre vor fi surprinse să primească un astfel de cadou, spune domnul Cheș. Dar aceasta este problema națiunii voastre, nu a Fundației Cheș. Aveți nevoie să reuniți oamenii de știință împreună pentru a înțelege că jocul unificării omului ca o planetă, o rasă, o națiune, o religie a început și acea religie nu crede decât în Creator, în nimic altceva. Așa cum am spus, multe țări vor încerca să oprească, vor încerca să găsească o barieră până vor găsi o soluție în felul lor de a face lucrurile. Vedem orașul Vatican ca fiind primitorul unui sistem. Avem mulți căutători de cunoștințe în cei 4 pereți ai Vaticanului. Ei au înțeles etosul și au înțeles cunoștințele. Acum trebuie să le aducă pe cele două împreună. Vom livra unul în Teheran și direct excelenței sale, Ayatollahului Khamenei al Iranului, pentru ca el să înțeleagă că a venit timpul ca știința și religia să se reunească. Și facem același lucru și cu alții, în Ierusalim și în China, pentru a ne asigura că ei înțeleg că separarea de a fi pe calea Creatorului, cum a fost până acum, a ajuns la sfârșit. Și aceasta este responsabilitatea căutătorilor de cunoștințe de a se asigura că aceste unități, pe măsură ce le eliberăm, una câte una, devin parte a națiunii voastre, a națiunii voastre ca limbă, nu ca bariere și granițe. Este o muncă imensă ce se desfășoară în fundal pentru ca această unitate să zboare. Este nevoie ca omul să se elibereze el însuși de cătușele fizicalității. Ca mesager, spune domnul Cheș, eu mi-am transmis mesajul. Ca om de știință mesager, eu am transmis știința. Este rândul omului să o folosească pentru a aduce pacea omenirii și în rest.
În atât de multe feluri, timpul lui Mahdi, pentru noi Mesia, a venit și fiecare dintre noi este un Mahdi, un Mesia, pentru propria noastră dimensiune a fizicalității și a totalității libertății omului. Prin cunoaștere, prin înțelegerea acesteia și înțelegerea procesului de creație și a Creatorului, nu prin cărțile, istoriile și relicfele care ne-au fost puse pentru a fi derutați în a înțelege totalitatea. Fiecare unitate a fost evaluată la 10 milioane de euro și o susținem și o livrăm națiune cu națiune. În același timp, trebuie să se înțeleagă că fiecare națiune este responsabilă să vă ghideze și să vă învețe public. Nu puneți aceste unități în spatele ușilor închise. Asigurați-vă că, printr-un aranjament cu guvernul și cu ceea ce numim mass media publică, fiecare dezvoltare, prin canale specifice, este eliberată pentru public, pentru toate națiunile. Acesta este scopul meu, spune domnul Cheș, și pentru asta am venit aici, pentru a face pe om să lucreze împreună, pentru a uita de război și a-l ține ocupat cu noile instrumente ale creației, ca să uite de concurență, dar să împărtășească în mod egal. Fundația Cheș a precomandat 100 de unități, 6 pentru Arizona, Austria și Teheran, iar celelalte 94 sunt pentru națiunile voastre. Până la sfârșitul anului, cel puțin 100 de națiuni, mai mult sau mai puțin, ar trebui să aibă acces pentru a putea face parte din tehnologia spațială de astăzi. Acesta este cadoul meu pentru voi, căutătorii de cunoștințe, care ați așteptat ani de zile să primiți cadoul, acum este pe masă. Când v-am dat sistemul Magrav, ați controlat firele, nu ați înțeles principiul și detaliile câmpurilor. De data aceasta vă dau carcasa și vă dau cunoștințele care merg în carcasă, adică cunoștințele pentru ceea ce trebuie să puneți în această carcasă. Este treaba voastră să înțelegeți de data aceasta funcționarea câmpurilor. Vom transfera cunoștințele în mod colectiv, cu toții. Odată ce unitățile ajung în Arizona, Teheran și Austria, vom pune camerele și vom arăta direct fiecărei națiuni ce și cum va fi. Cerem oamenilor de știință de frunte să ni se alăture și acum furnizăm tehnologia conform căreia un sistem simplu poate fi schimbat pentru transport, pentru producția de materiale sau pentru elevarea sufletului omului. Sper că v-am oferit un cadou frumos pentru ceea ce v-ați dorit de ani de zile să faceți. Nu mai este treaba mea, este treaba voastră să vă asigurați ca fiecare națiune să primească acest cadou și că fiecare om de știință din fiecare națiune are dreptul de a-i se atribui sistemul pe măsură ce vor fi livrate unul câte unul până când vom reuși procesul de înțelegere a totalității. Atenție, cadoul este doar sistemul, carcasa. Restul este problema fiecărei națiuni, cum își organizează transportul, locația, echipa de cercetare-dezvoltare, resursele, iar prima condiție este transparența totală. Și spune domnul Cheș, apoi treptat vom crește numărul acestor unități și vă vom arăta cum pot fi folosite pentru evoluția în știința și tehnologia lumii medicale, în agricultură, în elevarea sufletului și transportului în diferite poziții din univers. Acest proces se bazează pe căutătorii de cunoștințe și în special pe Consiliul Universal, care trebuie să înțeleagă cum să adapteze această tranziție, să-și asume responsabilitatea răspândirii cunoștințelor și a etusului creației. Căutătorii de cunoștințe devin adepții cunoașterii Creatorului, nu al altor religii sau a altor căi, ci doar al lor. Ei decid modul în care slujesc, decid cum văd frumusețea în a servi. Și așa cum am spus, nu vom înlocui una cu alta. Nu vor mai exista religii, dar va exista o linie călăuzitoare pentru sufletul omului, deoarece avem un suflet în corpul omului, pentru a centraliza sufletul fiecărei celule, ca toate să lucreze împreună în corpul omului.
Tot așa am creat Consiliul Universal pentru a fi sufletul central al fiecărui suflet al omului de pe această planetă și odată ce Consiliul Universal și umanitatea înțeleg acest lucru, înseamnă că am creat un corp nou în cuprinderea Pământului, cu toți cetățenii săi, indiferent de înfățișare, culoare, credință, poziție sau mod de a trăi, de a fi om, animal orizontal sau vertical sau piatră. Scopul creării Consiliului Universal, cu ani în urmă, a fost acesta, de a crea acea celulă, acel suflet, cu întreaga totalitate a ființei umane, care cuprinde ființele verticale, orizontale și pietrele, adică tot. Aducem un ovul și un spermatozoid împreună și prin diviziune și expansiune creăm sufletul omului, iar sufletul omului creează fizicalitatea omului. Am făcut același lucru. Am adus din fiecare parte a omului, din fiecare limba omului, pentru a crea acest suflet și acesta este Consiliul Universal. Și acum este treaba Consiliului Universal să dea formă structurii planetei și cu aceasta să aducă omenirea să devină parte a structurii mai mari, ca o celulă a întrupipării Creatorului, ca univers și unicos. Acum înțelegem procesul finalizării și aceste unități de îmbunătățire vă aduc în acest punct 94 de unități disponibile pentru 94 de națiuni și mai mult. Este responsabilitatea voastră să vă asigurați că acest lucru se face pentru a aduce schimbarea. Există o coincidență pe care am spus-o înainte, nu întâmplător, ci intenționat. 22/2/2022 cade într-o zi specifică. Dacă verificați pe calendar, veți ajunge să înțelegeți exact ce este acea dată și ce înseamnă pentru mulți dintre voi. Este vorba despre un palindrom, adică este simetric, este la fel indiferent din ce parte îl citești. Pentru actuala știință nu are nicio semnificație, dar pentru numerologie și spiritualitate este o zi deosebită în care energiile sunt în oglindă, în echilibru și poate fi folosit o astfel de zi ca punct de schimbare într-un sens sau altul. Și spune domnul Cheș, 22 februarie 2022 cade marți, în ziua întrunirii Consiliului Universal și ziua schimbării omului pentru a înțelege poziția și timpul. Și după cum s-a spus, poate că Mahdi, întoarcerea lui Mahdi sau întoarcerea lui Mesia se va declara în acea zi. Este responsabilitatea omului să fie pregătit pentru schimbare. Este responsabilitatea omului și a liderilor lumii de a pregăti omenirea pentru această schimbare și este responsabilitatea omului de a înțelege că schimbarea prin știință, tehnologie și etos au fost livrate în ambele dimensiuni prin fizicalitatea și structura pe care sufletul sistemului o va crea. Noua unitate de îmbunătățire pentru zbor nu este numai pentru zbor, este și pentru zborul liber al sufletului omului și este responsabilitatea Consiliului Universal și a căutătorilor de cunoștințe ca toți cetățenii acestei planete, fiecare lucru creat, adică fiecare ființă de pe această planetă, să aibă șanse egale de a-și eleva sufletul la nivelul de înțelegere, așa cum s-a spus, că mielul și leul vor trăi sub același acoperiș, când sufletul omului și celelalte suflete vor înțelege la fel și vor deveni aceeași esență a sursei de cunoaștere a creației. Atunci înțelegem, așa cum am mai spus, ai mâncat pe fratele tău sau ți-ai ucide propriul copil? Și atunci uciderea se va termina și în timp omul se va maturiza pentru a deveni parte a comunității universale și va folosi câmpurile universului pentru a supraviețui și nu va mai ucide pentru a trăi. Dacă vă uitați la acest videoclip din nou, vedeți cum îl aducem pe om din întuneric prin raza de lumină și vă arătăm cum, cu acea rază de lumină, putem deveni parte a comunității universale, zburând în ceea ce eu numesc pântecele Creatorului, a creației. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi aici, căci nu v-am putut oferi un cadou și cunoștințe mai bune cum am făcut astăzi.
Vă prezint în continuare răspunsurile domnului Teș la întrebările a două căutătoare de cunoștințe, răspunsuri care aduc un plus de înțelegere subiectului prezentat. Și întreabă Alexandra din Brazilia. Există o relație între somnul corpului fizic și transmutare? Cum putem înțelege starea de somn a corpului fizic când este în momentul în care sufletul se îndepărtează de corpul fizic? Și când se îndepărtează de corpul fizic, sufletul se manifestă oriunde? Și de ce nu avem controlul asupra somnului? Și răspunde domnul Cheș. Veți afla că în spațiu nu vom dormi. Asta este sigur. Ne odihnim, dormim pentru a ne recupera de la tranziția câmpurilor din corpul fizic al omului și ne-am acordat pentru timpul întunericului al nopții majoritatea dintre noi. Și în acest proces, când suntem în spațiu, întrucât nu există zi și noapte, este o linie continuă a vieții, procesul de regenerare și absorbție a câmpurilor din mediul înconjurător nu va permite omului și nu va avea nevoie să se odihnească pentru a se recupera. Și în acest proces, sufletul și sufletul fizicalității colaborează, lucrează mereu împreună. Acum, când spunem că sufletul omului este mai liber, nu este liber, deci el nu pleacă, nu părăsește corpul, este frica de a călători în toată creația. Când fizicalitatea se recuperează și este în starea cea mai slabă, este ceea ce vedem, ceea ce observăm ca fiind somn, dar asta nu înseamnă că sufletul omului scapă din corp. El doar se extinde dincolo de el, dar fizicalitatea, trupul, devine parte din el. Acesta este unul dintre motivele pentru care ne amintim o parte din ceea ce se numește vis, în care sufletul nostru interacționează cu celelalte suflete și în această comunicare între granițele ei, corpul nostru se află în mijloc. Sufletul nu scapă, nu există evadare în acest proces, devenim înconjurați de el. Când suntem treji, noi încapsulăm sufletul. Avem deci fizicalitatea, cercul exterior roșu, și sufletul, punctul din centru. Când mergem la culcare sau când slăbim ceea ce numim intensitatea câmpurilor fizicalității, adică intensitatea câmpurilor circulației sanguine, a creierului, a cranului și celelalte care creează cușca pentru suflet, atunci sufletul omului își mărește stăpânirea, se extinde. Acest cerc negru punctat. Și acum, dacă vă uitați la aceasta, fizicalitatea ajunge în interior, cercul punctat roșu, și pe măsură ce interacțiunea sufletului omului cu celelalte suflete are loc, deoarece este o interacțiune de câmpuri, creează o emoție între granițe, la fel cum simți atunci când atingi un foc și sufletul trimite acea emoție în centru. Astfel că această interacțiune între acesta, adică celălalt suflet, și aceasta, marginea, interfața sufletului omului, ceea ce numim graniță, adică interacțiunea cu dimensiunea interfaței sufletului omului, atunci când sufletul comunică cu centrul lui, punctul verde din centru, iar sufletul fizicalității omului, aflându-se între ele, omul preia unele dintre semnale, cercul acesta verde, pe care le numim vis. Deci sufletul nostru, din interiorul nostru, din centrul fizicalității noastre, se extinde peste fizicalitatea noastră în exterior și el are o graniță, o margine, o interfață cu care poate atinge un alt suflet din exteriorul nostru. Această interfață, această margine, această graniță interacționează cu sufletul din exterior și emoția pe care o percepe o transmite centrului sufletului. Sufletul fizicalității noastre, fiind în interiorul fizicalității noastre și între cele două, între graniță și centru, percepe o parte din aceste informații și le transformă în vis. Acum suntem înconjurați de suflet
pe când în timpul ceea ce numim trezire sau în stare de veche, aceasta încă funcționează. Există încă o aură a sufletului, dar nu atât de mult ca în timpul somnului. Bănuiesc eu că de aceea, imediat după trezire, ne aducem aminte mai bine visul, căci aura sufletului este mai pregnantă, iar pe măsură ce ea se diminuează, pe parcursul zilei, uităm visul. Și spune domnul Cheș, astfel că într-un fel nu ne scapă nimic, pur și simplu înțelegem și parte din învățătura noastră este pentru ca voi să atingeți această poziție, acest ciclu, cu fizicalitatea și sufletul fizicalității în interiorul sufletului omului. Omul până acum a trăit în acest ciclu, cu sufletul omului captiv, în fizicalitatea omului și cu o mică aură exterioară. Dar acum, spune domnul Cheș, veți putea controla acest lucru. Apoi veți putea comunica prin suflet cu toate sufletele din jurul vostru și nu veți avea nevoie de fizicalitate. Comunicarea se va face direct între suflete, fără intermediar, fără perturbații. Fizicalitatea are o dimensiune a vizualizării și a sunetelor, dar sufletul nu are, trece dincolo și prin câmpuri poate interacționa și comunica. Și la fel este și cu ceilalți, adică cu celelalte suflete. Aceasta este diferența, aceasta este ceea ce înțelegem. Și acum nu mai trebuie să închidem sufletul. Și asta este mai ales ceea ce veți vedea atunci când veți intra în unitățile de îmbunătățire. Aceasta este ceea ce veți vedea, aceasta este ceea ce vă va uimi, lumina, cercul acesta galben din exterior. Cu siguranță, în dimensiunea interiorului unităților de îmbunătățire, nu toate luminile vor fi de aceeași culoare, deoarece această interacțiune va arăta o parte din emoția voastră, de fapt emoția sufletului vostru. Acesta este modul în care noi interacționăm cu ceilalți în univers. Din interacțiunea câmpurilor, noi le culegem emoțiile, ce gândesc, ce doresc, care le sunt reacțiile și tot așa noi ne vedem visele. Revedeți, dacă doriți, prezentarea ARN-ul câmpurilor magnetice și culorile emoțiilor. Și spune domnul Cheș, așa că în acest proces vom vedea diferite culori și vom ști adevărata intenție a omului din interior. Vom vedea aceste culori diferite, probabil perceptibile chiar și cu ochii fizici, după cum arată desenul, legătura dintre spectrul culorilor și fizicalitate. Atunci când îl întreb dacă este îndrăgostit de Creator și care îi sunt intențiile cu lucrarea sa, dacă este ayatollah sau papă sau are intenția de a jefui și a înșela umanitatea, va arăta o culoare diferită față de acelui care are intenția de a sluji omenirea. Acum știm fiecare culoare ce înseamnă și nu va fi nimeni care să mintă în mașină propriul său suflet. Apoi, dacă le cerem liderilor mondiali să intre în aceste sisteme, atunci vom vedea adevărata intenție a președintelui, a regelui, a rabinului, a ayatollahului, a papei și a preotului. Nu este un detector de minciuni, este explicația adevăratei intenții a vieții. Mă întreb, spune domnul Cheș, odată ce unitățile vor ajunge la Teheran și voi cere ayatollahilor să intre în ele, câți dintre ei vor păși înăuntru? Sau vor spune că este un instrument al satanei, pentru că dezvăluie intențiile? Același lucru la Vatican, în Ierusalim și în China. Atunci veți înțelege că un om care nu are nimic de ascuns va păși înăuntru. Frumusețea întregului proces este că linia de comunicare este luată din mâna a ceea ce numim mass media. Prin prezența internetului și modului în care cunoștințele sunt împrăștiate printre oameni, ceea ce ei controlează, televiziuni, radiouri, media în general, sunt în afară. Trebuie să înțelegeți că mulți dintre cei care sunt factorii de decizie în aceste domenii, ei înșiși vor deveni subiectul judecății lor, a propriei lor conduite. La fel se vor schimba monarhiile și liderii mondiali pentru a rămâne la putere.
dar vor afla că nu au prea multă putere. Forța cunoștințelor în mâna oamenilor este cel mai puternic instrument care i s-a oferit omului. Cu această tehnologie o poți face chiar în sufrageria ta. Și spune domnul Cash, nu trebuie să întemnițăm sau omorâm niciun lider mondial sau om de știință. Trebuie să elevăm doar sufletul și se vor întemnița ei înșiși pentru comportamentul lor. Nu trebuie să luptăm cu ei. Prin elevarea sufletului, lupta se va duce în interiorul lor. Veți vedea schimbarea și schimbările sunt în acest fel. Nu există nicio modalitate de a ne opri. Noi nu negociem cu guvernele pentru a accepta nou sistem de zbor. Lor le spunem doar că sosește. Vor să fie parte sau vor trece pe lângă ei? Care credeți că va fi răspunsul lor? La fel va fi cu americanii, la fel cu rușii, la fel cu chinezii, la fel cu națiunile africane. Suntem pe drum, suntem pe cale de a livra tehnologii care să aducă schimbarea sufletului omului și cu el a dimensiunii fizicalității. Îi încurajez și îi invit pe liderii religioși mondiali și nu numai pe ei să pășească în aceste sisteme și să-și eleveze sufletele. Aceste sisteme nu sunt sisteme de judecată. Ele sunt aici pentru a duce omul la un nou nivel de înțelegere a cunoașterii Creatorului și a creației și aceasta este singura diferență. Nu avem de ce să ne temem. Nu am de ce să mă tem, trăiesc foarte deschis și așa, fără teamă, cer și ce mi se dă, iau și când mi se ia, îl las să plece, pentru că mi-a fost luat fără ca eu să fiu afară. Nu autoritatea sufletului era la conducere, după înțelegerea mea, și aceasta este diferența pe care omul o va învăța. Noi nu forțăm națiunile, ci dăruim națiunilor și este o mare diferență. Și este responsabilitatea căutătorilor de cunoștințe din acea națiune să încurajeze oamenii de știință să exploreze mai mult, dar să nu ascundă. În mod intenționat am deschis competiția cunoașterii. Cât de mult ați înțeles și cât puteți adăuga la cunoștințele noastre. Superioritatea unei națiuni va veni din cunoștințele sale, nu din armament și putere, și cât de mult vor împărtăși acele cunoștințe, nu ascunzându-le. Cea mai recentă comunicare cu NASA, cu șefii ofițerilor de zbor, a fost foarte simplă. Alăturați-vă nouă, aduceți-vă echipele să colaborăm cu chinezii, iranieni și restul lumii pentru a dezvolta această tehnologie dincolo de înțelegerea timpului prezent. Aducerea tuturor agențiilor spațiale să lucreze împreună, oamenii lor de știință, nu este o provocare mare. Provocarea este ca omul să aibă încredere în propriul său suflet pentru a deveni parte din el. Vedem astăzi în negocierile dintre NATO și Rusia. Nu intra mai departe pe teritoriul meu și mă țin și eu departe. Cu tehnologia noastră noi vă invităm, veniți pe teritoriul nostru, pentru că vă putem arăta cât de bine îi pot servi oamenii de știință pe ceilalți. Este schimbarea jocului, nu concurența, ci provocarea de a împărtăși și atunci înțelegeți cât de simplu scăpăm de patente, deoarece brevetele, patentele vechilor tehnologii nu mai au valoare și cele noi nu vor mai fi brevetate, așa că devine o cunoaștere comună și o schimbare a direcției și a dimensiunilor. A doua parte a întrebărilor vine de la Azar, care este de origine iraniană și trăiește în Statele Unite și care obișnuiește să facă tot felul de tehnici de meditații. Și întreabă Azar, când am experimentat eu însă, eram într-o cameră și stăteam pe o canapea și dintr-o dată nu am mai văzut niciun perete, nici podeaua, nici tavanul, înseamnă că toți acești pereți și tavanul din jurul meu sunt un miraj pe care l-am creat când i-am văzut cu ochii mei și când cumva iese sufletul, nu există nimic decât eu, stau acolo cu spațiul, dar nimic nu este, nimic nu se întâmplă? Și spune domnul Cash, vezi tu, când ajungi în acest punct, și mulți dintre căutătorii de cunoștințe vor ajunge în acest punct,
Mai întâi de toate, atunci când spui că Dumnezeu te-a făcut după imaginea sa, este vorba despre dimensiunea sufletului, nu a fizicalității. Prin reducerea intensității devine fizicalitate. Dar când stai pe canapea și spui că nu vezi pereții, cărțile și scaunele, înseamnă că privești de la un ordin de intensitate superior. După cum am mai spus, este la fel cum ai avea o bucată de zahăr în mână și apoi, dintr-o dată, o pui în apă fierbinte și se dizolvă. Zahărul este încă acolo, dar nu-l poți vedea, pentru că ai mărit căldura. Cu sufletul crești intensitatea foarte mult, deci fizicalitatea este tot acolo și o vezi dacă cobori la o intensitate inferioară. Dar dacă ajungi în acel punct, ești în continuare, cum am spus, între suflet, centrul lui, și ceea ce numim în fizicalitate granița lui, interfața. Tu ești acum în mijloc, nu vezi cu ochii omului, ci vezi cu viziunea sufletului. Dar acea comunicare dintre margine și centru, tu o traduci în viziunea inexistenței podelei. Acum, acesta este sufletul tău și aceasta este extensia sufletului tău. Înainte, sufletul tău era în centru și tu, ca fizicalitate, erai la conducere, în exterior. Acum jocul s-a schimbat. Tu, ca fizicalitate, devii în centru și sufletul a luat conducerea. Dar comunicarea nu merge din centrul sufletului fizicalității tale, de la fizicalitatea ta spre afară, adică săgeata roșie. Căci sufletul, deși s-a extins, totuși își are centrul lui în mijloc. Așa că ceea ce se întâmplă, comunicând, săgeata albastră, și fiind extins, nu vede nimic, deoarece la alte intensități vede diferite dimensiuni, dar nu vede peretele, podeaua, pentru că acum sunt cuprinse în el, la fel cum ochii noștri nu văd interiorul corpului nostru. Și voi vedeți ceea ce el comunică cu centrul și se poate extinde pentru a comunica cu restul. Astfel încât peretele, podeaua, sunt încă acolo și le privești prin această intensitate superioară a sufletului, dar el nu are ochi și totuși comunică cu centrul lui, iar fizicalitatea ta, fiind aici, între ele, traduce cunoașterea că nu vezi niciun perete. Este vorba despre înțelegere, nu devii magician, nu poți crea nicio magie, este o magie pentru tine, într-un fel. Și revine Azar, dar în acel moment când nu văd nimic, nu văd peretele, pot să merg să trec prin zid? Și răspunde domnul Cheș, poți să o faci, dar cu dimensiunea sufletului. Sunt oameni care pot face asta. Dacă creezi o dimensiune de intensitate mai înaltă, poți trece prin zid, pentru că acum sufletul este cel care te poartă, nu fizicalitatea. Acum fizicalitatea este închisă, înțelegeți? Așa că acum, spune domnul Cheș, face parte din cunoașterea omului. Este vorba doar de antrenament, trecând până în unitatea de îmbunătățire, ca să ajungi să înțelegi și să elimini această frică din tine. Este la fel ca atunci când nu ai condus niciodată și să te urci la volan în mașină și să schimbi treapta de viteză și să accelerezi mașina pentru prima dată pe drumul pe care vin celelalte mașini care sună și semnalizează, nu este înspăimântător? Dar noi învățăm și parte din învățăturile acestei tehnologii pe care le oferim sunt pentru a învăța pe om cum să aibă încredere în sufletul său și să fie capabil să ajungă până în acel punct. Vă luăm în dimensiunea fizicalității în unitatea de îmbunătățire și mulți dintre voi veți ieși din ea ca suflet. Mulți dintre voi veți fi reclamați ca dispăruți de familiile voastre, de prietenii voștri. Dar tu stai acolo și te uiți și decizi să-i luminezi, să ajungă la suflet. Sunt aici, sunt cu tine, stau în casă, vrei să-ți arăt că sunt aici și muci o masă, muci un scaun și devii magician. Și atunci înțelege că ești în stare de suflet și intră și el în mașină pentru a ajunge la nivelul tău. Și astfel magia devine de înțeles pentru că te muți la un nivel mai înalt. Apoi afli că dacă poți merge chiar și mai sus decât atât, la o intensitate superioară a sufletului omului, o intensitate mai profundă,
deoarece intensitățile sunt din ce în ce mai mari spre centru, atunci poți ajunge chiar și galaxiile. Este vorba despre comunicare și transport instantaneu. Iar oamenii care nu o vor putea face, vor călători cu navele spațiale fizice. Spațiul este creat de unitatea de îmbunătățire. Nava este sufletul tău. Tu trebuie să spui unde dorești să ajungi. Și acesta este întregul scop al învățăturii. Tu ești navigatorul și atunci tu trebuie să decizi. Noi îți oferim doar să înțelegi dimensiunea de dincolo de fizicalitate. Și aici se sfârșește prezentarea mea. Mulțumesc, domnule Cheș, mulțumesc celor care au vizionat această prezentare, mulțumesc tuturor. Mulțumesc și eu domnului Virgil și domnului Alex și lui Alex care ne-a ajutat. O salutăm pe Ștefania și pe toți cei care au venit mai târziu. Dacă ați fost atenți și cineva dorește să mă ajute să scoatem o idee măcar principală din ce am ascultat aici. Bună seara, da, am intrat foarte târziu. Da. Foarte târziu am ajuns, Am din păcate, pe la sfârșit. Foarte, foarte interesant. Ceea ce am putut eu să percep este ca și cum aș întoarce o cămașă pe dos, realitatea de acum, deci se întoarce pur și simplu invers. Asta este ceea ce am înțeles eu și deja aveam ideea. Da. Da, pe asta e și deci, definiția plasmei, știți? Foarte bine. Exact. Ați înțeles că plasma e ca o cămașă pe care o întoarsă pe dos. Exact. Exact. Fizicul o să devină un punct și sufletul o să fie margine. Exact cum este acum, aura este, deci o să fie tocmai invers. Da. Și asta o să fie foarte, foarte dificil pentru umanitate, da, foarte dificil, dar frumos și interesant. Da, nu e dificil. Dificil. E chiar bine, pentru că foarte bine, dar vom fi protejați. Fizicalitatea noastră, de fapt, acolo va fi sufletul fizicalității în interior. Că deci noi avem două suflete, nu știu dacă știți. Avem sufletul fizicalității, unde e în centru anahata al inimii, și avem sufletul omului, care se află în mijlocul cavității craniene, cam în dreptul ochilor, unde se află, de fapt, chakra a șasea, dacă știți. Da. Așa. Acest suflet al omului este un suflet universal, iar cel al fizicalității este individual și diferă de la individ la individ. Da. Hai, continuați, vă rog. Exact. Pentru noi, cel puțin pentru mine, cât de cât pot să înțeleg, cât de cât am cunoștințe, mă refer la majoritate care habar nu au, deci nici în legătură, nici cunoștințe și nici în legătură cu spiritualitatea și absolut niciun fel de cunoștință. La mama, de exemplu, ca să... Deci pentru ea ar fi ceva cum, că nici nu, de multe ori, foarte mult stau de vorbă cu dânsa și explic și mi-e foarte greu să-i explic, mamă. Știți cum bătrânii noștri așa au fost educați, au foarte puține cunoștințe, foarte și... pentru ei o să fie foarte greu, cu toate că eu cred că din momentul în care sufletul se va extinde, atunci nu o să fie atât de greu. Eu asta cred și asta sper. Nu o să fie atât de greu, pentru că o să fim ajutați. Atunci nu o să mai fie aceeași viziune și aceeași percepție care o percepem acum. Deci în starea asta, pentru că acum nici, cum să spun, nici foarte puțin putem să ascultăm vocea interioară sau să ne conectăm cu sufletul nostru.
unii depinde de la om la om, dar atunci vom fi ajutați pentru că va fi exact invers. Puterea primordială o să fie baza și fizicalitatea o să fie punctul. Cred că e ceva magic pentru percepția de acum a omului, pentru percepția omului din starea în care ne aflăm, dar atunci, care, din câte știu, o să se manifeste instant, adică pentru toată lumea, că nu o să aleagă pe nimeni, pentru toți la fel o să fie, nu o să ne culeagă pe nimeni. Atunci nu cred că o să fie atât de dificil trecerea asta de extinție, nu o să fie atât de dificilă, o să avem mai multă în conformitate cu cum să zic, cu cunoștințele pe care le are persoana respectivă sau cu nivelul de percepție, nivelul de cunoaștere, ca să spun, pentru că fiecare avem un alt nivel, nivele diferite de cunoaștere și chiar dacă acum, să spun de exemplu, mama, da, ea nu are cunoștințe, dar nu are cunoștințe fizic. În schimb, când se va transforma, când se va face tranziția, extinția, atunci poate dânsa o să fie mult mai avansată ca mine. Nu se știe. Adică nu știu cum. Eu cel puțin așa percep. Nu se dă o notă. E vorba de nivelul de conștiință umană și asta nu cred că se poate cunoaște de la om la om. E vorba de suflet aici, mărimea sufletului, sau nu știu cum să mă exprim. Mă ajutați! Noastră aveți cunoștință. Da, așa este. Noi avem capacitatea să ne expandăm sufletul sau conștiința. Sufletul este a doua conștiință a omului. Exact. Da? Deci încerc să pun cap la cap ce a spus dumneavoastră. Mi-a plăcut foarte mult. Ați intrat mai târziu, dar ați fost atentă și se vede că vă place. Foarte mult. Mulți dintre noi putem să facem acest lucru, să călătorim în stare și chiar îl facem. De fapt, asta și înseamnă zbor. Exact. Noi vom zbura la nivel de suflet. Dacă ne ducem pe Lună, Marte, Venus, bineînțeles, încercăm să înțelegem care este heartbeat-ul acelei planete, pulsația, așa cum are Pământul, rezonanța, pulsația, heartbeat-ul ei este 7,83, așa are fiecare planetă. Și dacă îi creăm acest câmp, vom fi imediat atrași ca un magnet spre acea planetă la nivel de suflet și vom fi acolo. Iar acest suflet expandat al omului, care se expandează în funcție de starea noastră și poate să ajungă să devină totalitatea. Vă dați seama cât de puternic este și cât de flexibil, da? Suntem, că ați atins punctul cu rezonanța Schumann. Da? Deci 7,83. Da, noi zicem rezonanță, scuzați-mă, dar domnul Cheș îi spune pulsație, bătaia... Pulsul, da, bătaia heartbeat. Terei, exact. Da, așa spune și spune că plasma are pulsație, nu are rezonanță. Da. Dar noi așa spunem că așa ne-am obișnuit. Da, deci pulsul terei, ca să spunem așa, da. Din câte am înțeles, de fapt, măsura a fost
la timpul respectiv, dar acum nu mai este aceeași. Din câte am înțeles că s-a măsurat un grad foarte, foarte ridicat. Deci pulsația Terei deja este foarte ridicată în comparație cu pulsația noastră, umană. În jur de, nu știu dacă pot să greșesc, 7,5 la noi. 7,5 la noi, dar am înțeles că avem capacitatea până la 60, 55-60, deci ca umani de a suporta, de a rezista, deci pulsul energetic al nostru poate rezista până la o așa capacitate, din câte am înțeles eu. Numai puțin, să Și înțelegem. Deci heartbeat-ul omului nu este același lucru cu heartbeat-ul pământului. Pulsațiile inimii nu sunt aceleași cu pulsațiile plasmei. Este doar, nu funcționează la fel, e doar o coincidență. S-a făcut o comparație ca să înțelegem noi. Da? Da. Nu m-am exprimat eu greșit, cred. Din câte am înțeles, deci saltul cuantic al Terei, deja de mulți ani, chiar din 2011, a început foarte brusc. Bine, mult mai înainte începuse încet și acum mult mai repede. Deja saltul cuantic, adică și pulsul, rezonanța Schumann, adică pulsul Terei, a început să crească și a ajuns la un nivel de, nu știu dacă, că întotdeauna cifrele știți cum sunt, în jur de 40, deci de la 7,83 deja, deci pulsul deja al Terei este foarte ridicat pentru că se schimbă polimagnetic. Se schimbă, exact, da, se schimbă, deci totul. Odată la 26.000 de ani. Mii de ani, exact. Care se repetă. Exact, și de aici este și exact ce mi-am imaginat eu, transformarea și transmutația, extinția noastră, de fapt, pentru că Terra, dacă procedează așa, bineînțeles că și noi suntem aici și absolut toate vietățile, o să fim exact ca o cămașă întoarsă pe dos. Așa îmi imaginez eu metaforic. Bună seara! Doresc și eu să pun Sunt Victoria Smaragd. Da, vă rugăm, ca să nu... Și aș vrea niște lămuriri, dacă se poate. Eu înțeleg că conștiința dinamică care funcționăm noi ca și persoană este într-o stare de hipnoză. Deci aceasta este ego-ul. Când eu intru în acea unitate de îmbunătățire, înseamnă că pot cu ajutorul sufletului să-mi recunosc limitele, condiționările și să lucrez asupra lor. Nu există limite. Înțeleg bine? În privința sufletului nu există limite. E nelimitat. Din privința umană. Conștiința dinamică, mintea asta egotică are limite și condiționări. Ego-ul este... Da, vă explică doamna Salomeea mai bine. Da, nu mai puțin. Da, aveți dreptate. Ego-ul ne împiedică pe noi să ne vedem sufletul omului. Exact. Da. Și eu n-am intrat în acea unitate de îmbunătățire, dar din ce am înțeles de la domnul Cheș, este că ajungi să-ți vezi sufletul. Asta înseamnă că treci de ego-ul tău. Exact. Deci ego-ul este numai în fizicalitate, deci în mental. Sufletul este cu totul aparte și este perfect și impecabil și fără ego, acolo nu există ego, nu există. Eu aș face o paralelă, scuză-mă, Ștefania, aș face o paralelă între noi în stare de meditație și în stare de veche. Când suntem într-o stare de meditație, ne liniștim mintea,
uităm de ego-ul nostru și intrăm în această lume a sufletului și atunci ne expandăm sufletul și putem să călătorim, trecem prin stările Da. alfa, teta, delta Da. și numai așa putem, dar domnul Cheș spune că nu numai în stare de meditație, putem să fim în stare de veche și Tot să timpul. facem lucrul acesta. Deci această unitate ne ajută, într-un fel, să facem acest lucru și să ne vedem sufletul, să ne vedem cum suntem. Da. 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 Noastră este o barieră care nu ne lasă să vedem atemporalul, să o depășim. Deci unii pot să intre ușor în meditație în alte stări și atunci intră în vidul nimicul, alții nu pot intra. Da? Și mă gândeam că această unitate ne ajută să depășim acest ego, această minte, că mintea interpretează emoțiile, percepțiile noastre sunt limitate de minte și de aceea nu vedem atemporalul, sufletul care este în noi. Da, așa este, aveți dreptate. De fapt, ce este conștiința? Este asta individuală, este o activitate a conștiinței universale. Prin această activitate noi ne activăm cele 5 simțuri. Putem să vedem, să mirosim, nu mai dau exemplu, ați înțeles? Când ne liniștim toate aceste simțuri, nu mai avem această activitate a conștiinței, atunci putem să percepem adevărata noastră esență. Intrăm, cum ați spus dumneavoastră, dincolo de spațiu și timp, în această zonă atemporală, non-locală, în care totul este împreună. Intrăm, percepem această totalitate. De fapt, nu știm dacă o mai percepem, că nu mai avem simțuri. E acolo foarte bine. Adică noi am tot fost acolo. Întrebarea pe care și-o punea domnul Cheș era dacă putem să transmutăm și simțurile noastre, pentru că ce ne facem dacă transmutăm fizicalitatea, adică sufletul fizicalității, îl încorporăm, îl înglobăm în acest suflet mare al omului, fără ce facem fără aceste simțuri? Pentru că nu prea putem să avem conștiință fără activitatea conștiinței. E un nonsens. Și atunci cerea ajutorul oamenilor de știință, pentru că aceste unități, că are două unități, și unitate orizontală și verticală. Și acea unitate verticală să poată să transmute și ce spuneați dumneavoastră, activitatea conștiinței, adică aceste simțuri prin care noi ne creăm existența terestră. Da. Da. La nivel energetic ar fi ceva supranatural, ca să spun așa, că alt cuvânt nu găsesc, ca să transmutăm și abilitățile din fizicalitate. Deci ar fi ceva ce logica noastră chiar e foarte greu de perceput. Abilitățile din fizicalitate transmutate în conștiință, în conștiința, nu știu, da, ar fi minunat, pentru că atunci Deci ceea ce spunea Iisus, sunt în lume, dar nu sunt de-al lumii. Înseamnă că atunci când depășești mintea egotică și devii una cu sufletul omului, ceea ce eu am nimerit într-un grup care lucrează pe liniștirea minții, deci de observatorul. Noi suntem observatorul și observăm mintea, observăm fizicul. Aceia intră în acea
conștiință nelimitată și vede conștiința dinamică care se manifestă în planul ăsta fizic, fără să mai fie afectat, pentru că este conștientizat ego-ul. Deci mă gândeam că cei care nu reușesc să intre așa repede ajută această unitate de îmbunătățire să depășească o minte foarte încrâncenată, pentru că dați jos închipuirea. Deci închipuirea este a minții noastre. Cu mintea asta noi vrem să înțelegem atemporal, infinitatea. Da, e greu să înțelegem. Foarte greu. Facem fel și fel de interpretări, percepții, teoretizăm, dar fără experiență egal cu zero. Da. Da, poate încercăm odată să facem și practic, dacă, nu știu, asemenea lucruri. Nu știu dacă o să-i placă domnului Cheș. Dânsul ne-a explicat că noi suntem un reactor, noi suntem o unitate de îmbunătățire și putem să facem aceste lucruri independent de această unitate. Și când l-am întrebat eu, mi-a răspuns că eu v-am învățat ambele căi. Dar pentru cei care nu ajung la această performanță, am construit această unitate de îmbunătățire ca să ajut. Dar se poate. Pentru cei inițiați, pot să ajungă în atemporal, în non-local, să atingă marginile acestei conștiințe nelimitate, deși nu are margini, să se confunde cu această conștiință nelimitată și când realizăm că de fapt noi suntem Universul, suntem oglindirea Universului. Și cred că o facem. Noi cred, cu siguranță eu din experiență spun, o facem. Deci noi depășim, numai că nu suntem conștienți că depășim. Ne identificăm cu persoana și uităm că suntem viața și observatorul vieții. Noi facem asta, în primul rând, levitația, care, din punctul nostru de percepție, trebuie să mergem în sus, da? Noi în fiecare seară levităm, de fapt, în vis. Noi noi folosim abilitățile care, astea 5 simțuri care le știm noi avem mult mai multe abilități cu care suntem înzestrați și care credem că sunt supranaturale pentru noi. Pentru noi nu sunt supranaturale, ale noastre sunt, dar nu știm să le folosim. Și am uitat. Exact, în anumite cazuri, instant sau când avem nevoie de ele, atunci se activează și chiar le folosim. Eu propriu am trăit în multe cazuri. Am trăit fără, deci instantaneu, fără și după aceea, dar nu eram conștientă că este invizibilitate sau levitație sau atunci la 18 ani nici nu știam ce înseamnă. Deci nu puteam să percep că eu am putut să mă invizibilizez. Adică nu înțelegeam. Din ce în ce am început să am cunoaștere, dar tot timpul că rămân amprentate, cum am putut eu să fac asta? Deci rămân foarte, pentru că sunt, chiar dacă noi nu avem cunoștințe, unele chestii care par supranaturale, adică care le faci o dată sau de 2 ori în viață, rămân amprentate și tot timpul te gândești la ele. Eu am avut multe chestii, deci din nimic am materializat, din nimic, instant. Și de N ori în viață mi s-a întâmplat. Instant, chiar și acum, recent. Sigur, doar cu toții putem, cu toții trebuie să avem doar încredere, credință, încredere. Exact, e o chestie care noi dacă vrem să o facem cu ego-ul și cu programele cu care suntem încărcați, nu putem să facem. Deci e ceva instant, e ceva ca un licurici, nu știu.
decât ceva foarte, foarte pur, un gând foarte pur, fără așteptări, care se întâmplă instant. Și rămâi, wow, nu se poate, eu asta am gândit acum. Știți cum se face? De fapt, este nevoie, știe și Alex, dacă vreți să veniți joia, e frumos. Noi joia ne întâlnim cu Alex și vedem anumite materiale și de altă natură. E vorba despre coerența între inimă și între sufletul fizicalității și sufletul omului. Și această coerență se realizează cu 0,1 Hz, spun cei care au măsurat. Au măsurat, da. Da. O întrebare, vă rog. Unii mai spun, scuzați-mă, că ne aducem conștiința în inimă și simțim și numai atunci putem să materializăm. Vă rog, doamna Sufletul Victoria. fizicalității este acest ego care se manifestă în... Nu. Sufletul persoana fizicalității, nu. Sufletul fizicalității se află în centru anahata, unde este inima. Da, că toți spun legătura dintre coboară mintea în inimă, deci legătura între sufletul omului și sufletul adică să cobor fizicalității. sufletul. Eu așa înțeleg, coboară mintea în inimă, să cobor sufletul omului care e sinele meu, să-l cobor în inimă, pentru că el este conducătorul, nu identitatea sa. E unul și același, decât legătura dintre ele a fost întreruptă la un moment dat și noi asta nu putem să facem, conexiunea aceasta între inimă și mental. Magraf, adică echilibrare între cele Echilibrarea, două. da, deci noi asta nu putem. Să fie armonie între cele două, Absolut. echilibrare. Deci asta este tot ceea ce nu reușim, ca să spunem, și poate și reușim, dar reușim inconștient, pentru că omul nu are cunoștințe, nu am fost învățați, nu am fost pregătiți, nu am fost educați. Eu vă invit acum, mă scuzați, trebuie să închei. Da. Vă invit la brazilieni, că a început deja, la ora 10 aveți linkul aici și învățăm cum să facem cupa sufletului. Chiar despre asta, cupa sufletului omului, da? Că poate nu știți cum să o facem. Și să vedem acum. Este linkul aici. O să fie în portugheză, dar portugheza braziliană. Și dumneavoastră, dacă vreți, o să punem altă dată cu traducerea, că nu știu dacă au acum traducere simultană. Mai înțelegem. Dar înțelegeți că e apropiat. Da. Apropiată Eu sunt de română. profesoară și de portugheză și de asta mi-e ușor. Eu înțeleg foarte bine. Deci engleza nu e în engleză. Nu e în engleză, e în portugheză. În portugheză. Doar în portugheză și așa că înțelegem că e apropiat de limba română. De italiană, de franceză și noi înțelegem și fără să fi studiat. Da. Bine. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc, îmi pare rău că trebuie să închei, mi-ar fi plăcut să stăm mai mult de vorbă, dar n-aș vrea să pierdem aceste lucruri. E important pentru toată lumea. Sufletul omului, cupa sufletului. E extraordinar de important să o realizați ca să înțelegeți câmpurile respective. Vă mulțumesc și vă iubesc. Mi-a plăcut. Și mulțumesc! Vă pup! Vă iubim mult de tot! Aici se încheie lecția cu numărul 31, susținută de colega noastră, Salomeea Romanescu. Vă mulțumim! Noapte bună! Noapte bună! Mulțumim mult! Alex! Mulțumim tuturor! Noapte bună! Mulțumim! Noapte bună, mulțumim! Unde găsim link-ul pentru care urmează acum? Este în chat aici. Ia uitați-l. În chat? Da. Copiați-l. Haideți că nu închidem până nu-l copiază toată lumea. Așa, eu intru acum. Îmi cer scuze, dar trebuie să